Creating a Java web project ki spoken tutorial da taramna okchari. Tutorial sida aikoina tamgani. Java web project ama semba. Deployment descriptor gi maramda. web.xml file gi maramda. Masida aikoina sizinari Ubuntu version 12.04, NetBeans IDE 7.3, JDK 1.7, Firefox browser 21.0. Nangna apamba web browser ama hekta sizinaba yai. Tutorial siga chathanaba nangna khangadabani. Core Java NetBeans IDE sizinaba amadi HTML. Khangdrabadi mari leinaba tutorial gi damak aikhoi gi website ta changbiyu. Hojik aikoina yenglasi karamna achamba Java web project ama semgani NetBeans IDE sizinaraga masigi damak aikoina NetBeans IDE da chatlasi. IDE gi oi mathakta file da namlaga new project namlo anoba project window ama hangle categories tagi khallo Java web aduga project tagi khallo web application aduga namlo next mathang hangdorakpa window da project maming iro my first project haina project location amadi project folder di leizaribadu da thamlo adudagi next namlo server oina glassfish server khallo khangzillu masida context path si my first project ni masi aikoi gi project ki ga manai aikoi masi kupna tamlasi hojik next namlo adudagi finish project tab ta namlo aikoina ure masida nodes mayam lei amadi my first project kauba web application ama semkre hojik aikoi node mayam sigi maramda khankiroisi adubu aina nammaga nangonda utke masida kari yaubano haibadu hojik deployment descriptor haiba sigi maramda tamlasi web application amagi deployment descriptor na kupna taki class sing resource sing amadi application dugi configuration amadi web server na makhoibu karamna sizinaba web request sing serve taunaba web server na application gi request lawi masina deployment descriptor sizinai request to gi URL map taunaba request to bu handle taunaba code to the URL du map tawi deployment descriptor si web.xml kauba file amani hojik aikoi IDE da halaklasi aikoina web.xml file masida leiba node singda phangdre masi locate taunaba IDE mathakta file namlo aduga new file da categories tagi web khallo aduga file type tagi khallo standard deployment descriptor web.xml adudagi next namlo amadi finish namlo IDE gi oi thangbada leiba file step ta namlo khangjilu madudi web.xml si ure web inf folder makhada nangna source code urani hojik XML header ama leire masida web app node ama su leire hojik application si run taunaba hotna si aikoi masi taunaba my first project ta namlo clean and build namlo masina mamangi compile tawkhiba amadi atopa build output sing muthatkani masina application compile su tawgani amuka my first project ta right click tawro aduga run the namlo adudi server si mathau tawre amadi my first project deploy tawkhre browser window ama hanglakle aduga hello world utlakle maramdi aikoina project to run tawbada web application na piriba page se render tawi hojik page to render tawkhiba masigi URL da yenglasi
Masi localhost:8080/myfirstproject ni adudi aikoina my first project run tauba matamda default oina aikoina JSP page fangi maduna hello world haiba hojik aikoigi IDE da halaklasi web.inf folder gi makhada aikoina ure index.jsp index.jsp da double click tauro aikoina source code masida ure masi achamba JSP page ni HTML tag singkhaktagi masigi title oi JSP amadi heading hello world oi aikoina web application si run tawbada server na index.jsp si default oina pi ningsing si madudi aikoina context path kauba ama mamangda thengnakhre aikoina context path si my first project oina thamkhrabani hojik browser da halaklasi URL oina localhost:8080 namsello aduga enter namlo aikoina glassfish ki homepage si ure masida 8080 si default port ni server na machine da run tawbagi masigi glassfish server instance da run tawba application mayam leiba yai akaknaba application ama access tawnaba URL da application maming namsillo adudi aikoina instance tu da deploy tawba akaknaba application namsingadabani aikoina namsillani /myfirstproject aduga enter namasi adudagi aikoina ure hello world utlakpa samlapna pallasi tutorial sida aikoina tamkhre achamba java web project semba web project to execute tauba amasung web.xml file ki maramda spoken tutorial project sigi maramda hena khangnaba makhagi link sida fangba video yenglo maside spoken tutorial project samlapna pallabani nangi bandwidth phatrabadi download tawraga yengba yagani spoken tutorial project teamna spoken tutorial sing sizinaraga workshop tawi online test pass tawbada certificate sing pi hena kupa marol gidamak masida ibiraku contact@spoken-tutorial.org spoken tutorial project si talk to a teacher project ki saruk amani masi national mission on education through ICT MHRD government of India na mating pibi mission sigi ahenba warol masida fangbigani spoken-tutorial.org/nmeict-intro Library Management System si mangjil thariba MNC amana makhoigi corporate social responsibility ki khuthangda contribute tawbirakpani masigi spoken tutorial sigi content si makhoina validate tawbirabani tutorial sibu lon handoktuna nangjariba ai manipur dagi oken khoirakpamni saruk yabibagi thagatchari